Okay. నిమిషం ఫస్ట్ మన వాళ్ళ బొమ్మనా సరే சும்மா விளையாடி பார்ப்போம். போய் விழுறேன். For takeoff. Thunder! Get back! The abyss is burning shadow! Going in! Think you can get away? Here we go. Thunder! Up the ante! Stay away from me! Leave it to me! Everybody stand back. Time for takeoff. Brace yourselves. Okay. Kenapa nama tuh ini? Thank
Hmm. Orange. Oh, it's from the Tone Deaf Bard. Apparently. எப்படா இங்கே நடக்க ஆரம்பிச்சிங்க? அதான் அவனே பார்க்குறான். Welcome back, old friend. And how should I be addressing you these days? The honorary knight of Mondstadt? The Tumaini of Natlan? Or the great hero of Nodcry? Well, you sure have your finger on the pulse. We've barely caught our breath since Nodcry, but it sounds like you've already heard about what went down. News travels fast on the wind. But before I can turn your tales into tunes, I need to hear them from the horse's mouth. My wine and my lyre are at the ready. So please, traveler, take a seat and tell me. Amazing! Incredible! The Rahier of Solnari and the Doctor? Truly a tale for the aged. So I'm guessing the Wild Hunt is a thing of the past now that you've defeated the Rahier of Solnari. Seems that way. We were kind of focused on dealing with the Doctor, though. Well, that's good to hear. Hey, now that the Northern Abyss calamity is finally resolved, Varka must be getting ready for the triumphant return of his expedition, right? I haven't seen him in the longest time. He must have so many stories to share. Hooray! Paimon was wondering about that, too. He did call you Barbados, but weren't you still... Let's call it half asleep. I was resting my eyes in the Thousand Winds Temple one day when I heard a commotion outside. It was a young knight who had journeyed there in search of trials and oracles after hearing some tall tales at the local tavern. In fact, all that awaited him were moss-covered walls and an angry ruin guard. But he seemed completely unfazed, laughing heartily as he sent the ruin guard's missiles flying off into the horizons. Huh! They must have been making quite a racket if it was enough to wake up the tone-deaf bard. Yeah, it sounded kinda like... Hey! Is that all you've got? Oh, bring
Bring it on! Like that. Giving up already? You're not half as tough as Varka said. A young knight of Favonius trekking out to the Thousand Winds Temple in search of adventure. Now there's a sight I haven't seen in a while. A bard in green clothes. Does this mean... Oh! I was just wondering how I was gonna track you down. Oh! So you were looking for the tone-deaf bard? Strange place to start your search. Hold on. Blonde hair, white hair? You must be the honorary knight. And Paimon! The Grand Master talks about you all the time. Allow me to introduce myself. I'm Lowen, Vice Captain of the 5th Company of the Knights of Favonius and a member of the Expeditionary Force. Pleased to make your acquaintance. Oh, so you're part of the expedition, huh? That's probably because when the Wild Hunt was still running rampant, I spent most of my time out on my own. Then, once the Wild Hunt calmed down, No wonder we never saw you while we were dealing with the doctor. So, why did Varka send you back? deliver some letters. There's one for the Knights of Favonius, one for the church, another for the Dawn Winery, at least 10 of them in total. Jeez, how many people has he sent to deliver his mail now? Mika, Inefa, Lowen. He should just hire a full-time mailman already. In fact, he's earned himself a new nickname. Let's go with... Sir Writes-A-Lot. I'll have you know that poetry and letters were humanity's earliest means of expressing their thoughts. So, tone deaf or not, I wear the title of Bard with pride. And I consider Sir Writes-A-Lot to be quite a compliment. Wait, really? Darn it! Maybe Paimon should come up with some harder... Anyway, since this young man has come all the way to the Thousand Winds Temple looking for me, I assume he must have a letter for me too. Am I right? You sure are. To use the Grand Master's own words. This one is for the bard in green clothes. These days, I think he goes by Venti. Doesn't really have an address as such. You could start by asking around and... I figured that since there was this punching bag here, Ruin Guard, I could get some practice in while I was at it. So, I came right here. That Varka is so slapdash sometimes. It's a good thing we happen to be nearby. Oh, he also said to remind you to write back. Nothing in particular. Just some idle chatter between two drinking buddies. But if I'm supposed to write back this time... I'll need some time to mull over my response. Okay. Varka gave you a whole bunch of letters to deliver, right? Maybe you can head into Mondstadt and deliver the rest of them first? My thoughts exactly. Assuming I can find the way. Hopefully the roads haven't changed too much since the pre-expedition days. Well, why don't we have Mondstadt's honorary knight escort this homeward-bound wanderer to the city? I'm sure some of the recipients of Varka's letters will turn out to be old friends of yours, too. Let's go! It's been a while since Paimon's done any guide work. Thank you so much, honorary knight. And you, Miss Guide. The Abyss. The Wild Hunt. Andreas. Get home safe, Varka. Why do my ears feel so hot all of a sudden? Is someone talking about me? Surely there's no way anyone found the secret stash of cash in my office. That would be terrible. Grandmaster, bad time to get distracted. Watch out! Enemies approaching! Huh?
Oh, it's just a few stragglers. They're no real threat to us. This expedition is almost over. We just need to deal with these final few targets, and then we will make our triumphant return! Stormwind! Biasa final season yang ada kemarin lah. Stormwind! Maria sweeping in! Stormwind! Without the Rapier of Sonari to direct them, it seems like all that's left is their primal urge. If this is all that the Wild Hunt can muster now, surely the Lightkeepers of Nodcry will be able to deal with what's left. Just like I thought. What we should be wary of now is... Grandmaster, based on Lightkeeper intel and our own reconnaissance, one of the suspected targets should be just up ahead. Good. You know the drill. Stay here and stand guard. Leave the rest to me. Yes, Grandmaster! We meet again, Andreas. So, you've returned from Mondstadt. Don't you want to see what it looks like now? I was planning to take a look around there myself. Perhaps you could be my guide. What's this? An echo from 1,000 years ago? Everything seems normal so far. Here's hoping I'm just overthinking things. There are 2 other places to check. Maybe this'll all... It's your turn, my friend. Come, Andreas! Although, for returning to your old home, perhaps Andreas is a little too ostentatious. Might be better to go by... Boreas. Huh? Injustice. Corruption. Iniquity. Is the surface world still as wretched and foul as ever? Answer me, heir to the knighthood of Boreas. Looks like I'm not getting out of this without a fight. That's where things stand with the expedition. The victors will be returning home soon, so make sure to stock up on wine for the celebrations. P.S. I hope everyone's keeping up with their daily training. I'll be testing you all when I get back to make sure no one's regressed. P.P.S. I wrote individual letters for each and every one of you. Don't forget to write back. That's... Everyone gets one? Wow! Sir Writes-A-Lot is really living up to his name. I guess the Grand Master must have something specific to say to each of us. Even I got a letter, and I'm not a real knight yet. Jean? Oh, yes.
That's our Grandmaster for you. By the way, anyone know where I can find the cavalry captain? I have a letter for him as well. You mean Kaya? He said he was meeting a friend from the church at the Angel Share. Allegedly for work. Said he was exchanging intel. But I'd say there's a 50-50 chance he's just there for a drink. I'm on best there'll be lots of familiar faces there. How about we deliver Kaya's letter? And these are their two as... Really? Oh, that would be a great help, thank you. Our thanks to you too, Lowen. The other knights will help distribute the remaining letters. You've had a long journey. Please go get some rest. Great, but I won't be resting just yet. I have one last letter to deliver to Wolvendom. This one, I was planning on delivering. I heard that another challenger recently passed Boreas's trial. Well, with any luck, that wolf might be willing to reveal himself to me, too. Very well, but please remember to show respect to the local wolves. I will. Goodbye. He wants to test me to see if my skills have regressed? I still haven't forgotten how he went easy on me last time. I'm assuming you must have seen him going all out before. When the time comes, you'd better keep an eye on him for me. Ah, the Grand Master. On another note, have you spoken to Jean? I hope she'll finally be able to... Okay, well... The expedition is finally wrapping up. Honorary Knight, you're still here? Is it that obvious? Huh? But Vark is coming back. The situation in Nokrai is stable. Surely things are looking up. True. From what you and Lowen have told me, the expedition has indeed accomplished its strategic... It seems that Mondstadt no longer faces any threat from the perils of the North, be they the Wild Hunt or the Dock. And yet, for some reason, I can't help but recall something the Grandmaster said to me before he left. If I don't make it back from this expedition, you'll have to assume the mantle of Grand Master of the Knights of Favonius. If it comes to that, remember, I've planted some promising seeds in Mondstadt, but they still need time to grow. Some have yet to master the art of social interaction. Some don't yet understand that they too need protecting. And some, well, some might not even want to be a knight yet. What's wrong? Well, there's no need to frown. I'm going on an expedition, not marching to my death. This is all just a contingency plan in the event that I'm unable to return. Until I return, I leave them in your care. The lineage of the Knights of Boreas has nearly been extinguished twice in Mondstadt's history. The first wandering knight to claim the title arrived in Mondstadt 1,000 years ago, along with his wolf companion. He was as free as the wind. He left no succession plan behind. Even his name was lost to history. The title of Boreas could have disappeared from Mondstadt just as he did, but he had an informal disciple, a knight named Ravenwood, who admired the Knight of Boreas greatly. Ravenwood's valor and swordsmanship earned him the wolf spirit's recognition. When the old aristocracy tried to regain power, Ravenwood came once more to Mondstadt's defense. From then on,
The title of Knight of Boreas was passed down from generation to generation within the Knights of Favonius. Wolf spirit? You mean that big blue wolf in Wolfenden? Correct. As you may already know, the Wolf of the North is the surviving spirit of an ancient god. And the Knight of Boreas serves as an intermediary between him and humanity. Lupus Boreas, who had never known what it meant to love, came to understand it through the journey with his human companion. In the end, he chose to allow his power to become one with the land. This was once a well-known tale in Mondstadt, but these days, few people are aware that the starting point of the Wolf King's journey was not Mondstadt, but Nodcry. Huh? The Great Wolf King of the North came here from Nodcry, although he doesn't like to speak of his past. In fact, he rarely shows himself to people at all nowadays. As such, this tale can only be found deep within the Knights of Favonius library. Even among the Knights of Favonius, few are aware of it. The Grand Master didn't disclose any concrete objectives before departing on his expedition. I couldn't help but wonder whether it might somehow be related to Nodcry's Wolf of the North. I kept my speculations to myself, however. Sharing them would only spread unwarranted suspicion toward the Four Winds among the people of Mondstadt. You experienced the turmoil caused by Duval and the East Wind's actions for yourself. Surely you can understand my concern? No wonder Varga wasn't clear about his motives. Is that what he was worried about? Very possibly. He was probably also reserving judgment. Having heard about your experiences in Nodcry, I now suspect that the Grand Master hadn't yet ascertained the true identity of our enemy at that time. And as it turns out, the Calamity born in the north wasn't an ancient god, but rather the Wild Hunt and the Doctor. I guess we were both jumping to conclusions. Yes, I completely agree. The tide can turn rapidly in times of battle. It's a leader's responsibility to prepare for every possible contingency. Even if his contingency plan never needs to be put into action, I'm sure the Grand Master is relieved to know that it's in place. That turned into a pretty long conversation, huh? We should probably go deliver those letters to the Angel Share now. When you're mixing drinks in hot weather, start by pouring in cold water and add ice cubes. Then drain out the water before adding the other ingredients. How's that for a secret recipe? Maybe it's worth a little intel in return. Please. I've known that little trick for a good 10 years at least. You'll have to offer something a little more substantial if you're serious about trading. I know there's no one else in the tavern right now, but do you two really need to talk so loudly? Especially if you're supposed to be exchanging confidential information. Kaya! Rosaria! D-Luke! Paimon knew we'd find... Looks like it's about to get even noisier. A little liveliness never killed anyone. Traveler, Paimon. Please allow me to once again express my sincere condolences regarding your late father and the incident with Eric.
We make absolutely no... I hope you will give some serious consideration to the question I asked you before I left, though I'm sure you're tired of hearing me ask by now. The Knights of Favonius will always welcome you. From the look on your face, I'm guessing the Grand Master is still refusing to drop it? He nags like an old man. It's hardly surprising. Huh? Drop what? What's this about? Nothing, really. Before leaving on the expedition, Varka came here to chat with me over a drink. I failed to avoid him. He, asked me if I'd consider rejoining the Knights of Favonius, and I declined. He expressed his regret about everything that happened, and asked me to reconsider. That's all there is to it. Yeah, right. Sounds like you skipped a lot of details. There's clearly more to it. Whatever details I chose to omit are in the past. Dragging them back up now serves no purpose. You say that now, but back then, you couldn't let it go. You and the Knights of Favonius were constantly at odds. I wasn't seeing the full picture. I've had a lot of time to reflect since then, but my answer remains unchanged. I'm not rejoining the Knights of Favonius. Both the Grandmaster and the acting Grandmaster are too upright and honorable. I can't see the shadows that lurk beneath them due to the size of the organization they lead. They need someone on the outside to keep watch vigilant. If I had a Mora for every time I've heard you repeat that argument. I actually don't disagree with the first part of what you said. But don't you think someone can keep tabs on things? When you join an organization, you're bound by its rules, no matter how free it may seem on the surface. You think so? Never mind the Knights. Have you honestly ever been bound by the rules of the Church? Good question. Have you considered that maybe that's why I chose to join the Church and not the Knights to begin with? Are they arguing or not? It's kind of hard to tell. Oh, kind of like the contingencies Jean was talking about. The more ways they have to protect their home, the better. Huh? What should I report back to the public order inside the city? Monster activity in the wild? Oh, and a review of the... If you hadn't had to deliver that guy's mail, you wouldn't have been subjected to all this tedious arguing. When I write back, I'll tell him to quit making trouble for other people. It's no trouble. Lowen did most of the work. We just volunteered to do the last leg of the journey. Mostly so we could come say hello. So you see what's really going on here? All three of us fell for that old rascal's scheme far too readily. Huh? Scheme? What do you mean? Was Varka? No. While I'm sure Varka knows full well that Diluc would never agree to rejoin the Knights, I believe the sentiments he expressed were genuine, as was his offer to welcome Diluc. There are people like Kaya and I, and then there are those who are true champions of justice to the core. Those people are the most susceptible to being driven to extremes by great upheaval. It's happened in Mondstadt before. Not only that, but it happened to a Knight of Boreas. That'll really hit home for Varka. And that's why his nagging is even more persistent. Yeah. So no one's told you this before? The lineage of the Knights of Boreas had nearly been extinguished twice in history. The first was at its inception. The second was the case I was alluding to. Oh! Wasn't Jean telling us about this? Wait. And then we got caught up talking about the expedition, and we never... I happened to hear about it from Varka once when he was drinking and started yammering on. The second crisis in the Knights of Boreas lineage. It was 500 years ago. Although the Knights of Boreas are meant to be intermediaries between humans and wolves,
In practice, very few of them have been truly recognized by Lupus Boreas over the past millennium. Of those who have, the best known are the first Knight of Boreas, Ravenwood, the wolf pup Rostam, and Varka himself. But 500 years ago, there was one who earned the respect of Boreas even before gaining the title. He was a disciple of Rostam. They thought he would become the mightiest Knight of Boreas who ever lived. He was the perfect knight. Righteous, principled. His name was Roland, the blood-stained knight. Yikes! Bloodstained Knight? That sounds a little ominous. Well, apparently his original title was the White Knight, but he lost countless comrades during the Abyssal Calamity 500 years ago, including his tutor and mentor, Rostam. The endless bloodshed stained his sword and armor a crimson as deep as black, transforming the White Knight into the Bloodstained. After that, he threw himself completely into battling monsters, leaving Mondstadt and the Knights of Favonius behind. It's hard to say whether the loss of an important figure in his life is what drove him to the point, but had he known that the Knights of Favonius would always welcome him back, perhaps things would have turned out differently. So if you want my opinion, the reason why Varka keeps asking Diluc to rejoin, despite knowing that he'll never say yes, is to let him know you're not alone. After all these years. Huh. Turns out Varka's a lot more thoughtful than he lets on. Paimon had the wrong idea about him. Anyway, there's still something about this whole Boreas business that Paimon isn't really getting. Wasn't Andreas a god in Mondstadt thousands of years in the past? If so, why did Jean say that That's a great idea! What's going on here? Was Wolfendom always like this? Paimon, the Wild Hunt! What are they doing here? Watch out! Flame, gleaming, converge. Animal test 6308. Enhanced animal model. Close your eyes. Oh, are you alright? Oh no! What? Stop right there! Answer me this. The 2 letters I gave you, who are they for? 2 letters? Wasn't it 3? Okay. Well, Paimon's coolest naive expression doesn't appear to be an act. Hey! What are you trying to say? Wait. Paimon passed a test? Really? Ha! She didn't even realize she was taking one! You may dispense with your suspicions. The Wolfpack has borne witness. A familiar scent. Come. Well, if the boss of Wolfendom has vouched for you, I guess I should apologize for doubting you just now. Sure was. Fortunate. Something seems wrong with that old wolf, though. Go on.
Lupus Boreas, not injured. Why so weak? Am I not strong? You are not to blame. With your Iron Claw, you successfully blocked their attacks. They followed my trail from the distant north across the... We meet again, human Lupicon. So, are you saying that the wild hunt we just got attacked by came all the way from Nodcry to Mondstadt? As you know, I stand before you as an incomplete being. I am the source of this turmoil. I can sense it. It lies in the... Huh? Now Paimon's even more confused. How can you be into... For many gods, housing a part of their soul within an object is no difficult feat. But those who can perform such delicate partitions as this are rare, even among the gods. The Wolf King, Andrius, was particularly adept in this art. Otherwise, no remnants of his soul would have survived till the present day. Huh? The bard's back? Toadif Bard? What are you doing here? Maybe the god of Animo guided me here. For it appears that someone is in need of a tale from the distant past. And our wolf friend doesn't seem too keen on recounting it himself. Who better than a bard to do the honors? Lord Boreas, do I have your blessing to share this story? As you wish. Lupus Boreas wandered the frozen tundra and stumbled into the Seelie Hall. Enchanted by their song, tender as the dawn's starlight, and curious about the ways of humankind, the wolf bade farewell to his home and set off for the city to the south. As the high tower crumbled and the fierce winds fell silent, Lupus Boreas, who once had hunted with the storm winds himself, looked within and inquired, was the shelter he provided for humanity really any different from that given by the reclusive king in his tower? The wolf entrusted those under his protection to a new god and quietly returned to the frozen north. There, in a palace long since abandoned by its former master, the great wolf closed his eyes and slept. 500 bitter winters passed, then 500 equally frigid springs. He slumbered undisturbed until a night stumbled in from the cold, just as Lupus Boreas had once done at the Seelie Hall, and awoke him at long last. The knight asked the wolf to join him on a journey south, to see once more the land that had all but faded from his memory. The gentle wolf, unwilling to refuse the human's earnest plea, split his soul into two halves and left his home once more. Seeing how the ice and snow had given way to verdant plains, hearing the laughter and song that now filled the once somber city, the aging Lupus Boreas turned to his friend, the god of Animo, and remarked, "So, this is the world the humans dreamed of." Though the knight's journey was not yet over, the wolf chose to bid farewell to his companion here. He had written the end to his story. What knowledge he had been gifted flowed into the land. Everything he was, he gave unto the world. Well, that's how a bard would tell the tale. Lord Boreas, is there anything you'd like to add? There is no need for you to ask that question. So that's what happened. You returned to Mondstadt with that knight 1,000 years ago, and then, for the sake of the new Mondstadt, You need not feel remorse on my account. That was my answer, my decision. If anyone should feel regret, it is the part of me who remained in Nodcry. I fear Andrius has not found peace in his heart even to this day.
யோ நீ வேற நானே கமெண்ட் வராமல் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் மைக் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு. That is surely why those vile aberrations were able to exploit his weakness. அப்புறம் பார்த்தேன் இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராதுன்னு சொல்லிட்டு நானே ஒன்று எடுத்து போட்டேன். போங்கடா. That has ensued. But we followed Boreas's trail in Nodcry. We investigated and discovered no signs of instability. Andreas should still be slumbering by the lakeside. Perhaps all the recent turmoil in Nodcry has had unforeseen consequences. And there's more. I detect another familiar scent from across the ley lines. ஹார்ட் பட்டன் மாறிக்கிட்டு மெசேஜ் எனக்கு சரியான தூக்கம். என்ஜாய் பண்ணுற என்ஜாய் பண்ணு. Oh, the White Knight who became the Bloodstained Knight? The mightiest knight of Boreas? But wasn't he from 500 years ago? You think he's immortal or something? I remember him as just a man. His lifespan should be no longer than any other of his kind. But before he severed his connection to Boreas, his final destination, it was the ancient kingdom of Conria, as you call it. Beyond that, I know not if he lived or died. If you want to get to the bottom of this, I'm afraid you'll have to make another trip to Nodcry yourselves. மைக் ஆன்ல தானே இருக்கு. ஓகே நான் சவுண்ட் பார்த்துட்டு சைடில். ஏஞ்சி வரட்ட தொண்டு நேரம் இங்கே வரேன் அப்படி இருக்கணும். As luck would have it, another old friend of ours just so happens to be free right now. If you ask him nicely, he might give you a lift. That could save you a lot நான் of கொஞ்ச time நேரம் on the பார்த்த road. தம்ப்நெயிலுக்கு சரி இருந்துட்டு போது பார்க்குற நான் ஒருத்தன் தான் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னாலும் அது எதுக்கு வந்து தம்ப்நெயில்லாம் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்துட்டேன். No wonder I can suddenly sense the east wind's presence. If even Mondstadt has been affected by the fallout, Nodcry must be in real trouble by now. I hope Varka can handle it. Varka? Is he in danger? I believe too many passengers would slow our dear friend down. I fear he only has room to carry one person, along with perhaps a diminutive companion. All right. Wish it could be me, but I accept that we should send our strongest warrior to fight Nodcry's battles. I'll stay here and deal with any wild hunt that try harassing Mondstadt. அப்படி மோடி Maybe a இங்கே good chance to இருக்கணும். try out some new இடிக்கிடுவேன். moves. நீ வந்தா கொலை பண்ணிடுவேன். I stay in Mondstadt too. With Traveler's help, Varka will be safe. அவன் பரோட்டா மாஸ்டர் அவனை நம்பாதீங்கடா. Razor, give me your iron claw. Golden-haired traveler, give this token to the current knight of Boreas. ஒரு வழியா ஃப்ளின்ஸ் எடுத்துட்டியா? ஓகே ஓகே. ஃப்ளின்ஸ் வேற லெவலாக இருக்கான் ஏன் சொல்ல போனா. நான் அவனை ஏதோ தான் எடுத்தேன். உண்மையிலே ஒர்த்து வருமான்ற மாதிரி இருக்கான். The Dominator of அவனை Wolves டீமில் once போட்டாமல் bestowed the பெரிய power of his டிஃப்ரென்ஸ் soul சொன்னாங்க. upon his pack.
ஐயோ But human இனியா art பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் prevented இல்லை the entanglement of souls. Although, நீ இரு நீ truth be டிஃப்ரென்ஸ் told, நான் காட்டுறேன் பாரு the great wolf. I will என்ன protect மாதிரி இது Lubakar. இருக்கான் The North and Varka, I leave to you. Just give me the word whenever you're ready. அது என்னமோ உண்மைதானே வச்சுக்கோயேன் நானே அவன் டீம் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் Accelerating. இவன் ஒருத்து இவன் ஒருத்து இவனும் ஒருத்து இது புல்டு பண்ணல என்னன்னு சொல்லிக்கலாம் ஒருத்து இல்லை இல்லை இவன் அபிஸ்லேயுமே பயங்கரமாக இருக்கும் Any questions before you set off? அபிஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கான் You'll probably have to hit the ground running when you get to Nodcry. The root of this turmoil lies with the remnant soul that Andreas, dominator of wolves and god of the north wind, left in Nodcry. க்ராஸ் ஓவரில் பில்டப் பண்ணிட்டேன் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் He once left சொல்லிக்கலாம் என்ன Nodcry and braved the blizzards to instead. ஆனால் மிச்சம் 3 பேரும் நல்ல புல்டர்னு இல்லை புல்டரில் தான் இருக்காங்க Finally journeying back under the name of Boreas, with the first knight of Boreas to witness the new face of Mondstadt. When the wolf spirit could no longer maintain his physical form, Boreas chose to pour his power into the ley lines. With that, he became the North Wind of Mondstadt, as he is still known to this day. Any questions before you set off? Ask now. You'll probably have to hit the ground running when you get to Nodcry. போடா நான் கிளம்புறேன் All right. Over to you, Dvalin. லெஃப்ட் கொடு மாமே The Knight of Boreas awaits below. We must part ways here. Barbatos and I have other plans. We will meet you again later. அவனுக்கு என்ன பிளான் இருக்கும் என்னும் ஏ அவன் கணக்கான் நம்ம என்கேம் பிளேயர்னா ஸ்டோரியோட முடிச்சிடணும் அப்படியே அபிஸ்கெல்லாம் போகிறான் என்னாச்சுன்னு பாக்கலையே நிறைய நிமிஷம் அப்படியே லைவில் பார்த்துக்கிறேன் ட்ராவலர் பதிக்கிறான் சரிதான் அவ்வளோதான் பிடிங்கண்ணா அப்புறம் செத்து போச்சு நான் கஷ்டப்பட்டு லைவ் பார்க்காம அவாய்ட் பண்ணுங்கிறேன் Grandmaster! It's... என்ன பண்றது Haha! Reinforcements! It's about time! இன்னும் நைட் ரீஜன் மாதிரி இருக்கு ஆமாம் ஆமாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது டைட்டா We're just about hanging in there. Most of their grunts are taken care of now. ஸ்டோரி பாதியில் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு தூங்கிட்டேன் மாசுனே நீ நானும் அதான் பண்ண போகிறேன் இப்போ Fight or flight? What will it be, mightiest knight of Boreas? As expected, this hastily summoned wild hunt horde is nothing but a disorganized rabble. A mere shadow of the forces gathered by the Rahir of Solari. But they have served their purpose. I now understand your tactics, and you, in turn, understand mine. This is fair. This farewell, heir to the knighthood of Boreas. Whether you
choose to resist me or not, I shall set right the injustices of this world. ஆட லிங்க்ஸுக்கு ரிவ்யூ நான் சொல்ல Guess they're மாட்டேன். retreating for என்ன now. நீ? நான் சொல்ல மாட்டேன். நீ அவன்கிட்டயே போய் கேட்டு. Forget that. முள்ளு பத்தி தெரிஞ்சா நான் ஏன் இங்கே இருக்க போறேன்? He was the enemy boss, right? Are we just gonna let him get away? அப்படியே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரிவ்யூ கேட்டு வந்துரு. There's no point chasing after him. We've crossed blades already, and it ended in a stalemate. Right now, there's nothing we can do about him. True. We're still not certain of his true identity, but whether he's a god corrupted by the abyss or a legendary knight. ஐடியா சாட்ல போட்டு விடுவா. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஐடி என்னது 81794427 81794427 சாப்பிடே சாட்லேயும் போட்டு விட்றேன் எடுத்துக்கோ. Killing him might be just about possible, especially now that you're பப்ளிக்ல here. தான் இருக்குது. எவனா அடிச்சுட்டு போடாங்க போங்கடான்ற மாதிரி தான் வச்சிருக்கேன். The difficult part is, we can't kill him right now. Huh? What do you mean? Is he immortal or something? No. Judging from our skirmishes so far, I don't think he's got any special abilities of that caliber. Nor does he have the ridiculous level of power wielded by the fight. But, compared to Rerir, our current foe clearly has a better understanding of how to exploit Nodcry to his advantage. Particularly when it comes to Andreas's remnants. Exactly. Sounds like you realize what the crux of the issue is. I managed to cut off a sample from our foe, which Albedo and Durin are analyzing as we speak. Meanwhile, our other allies should be making their way home from their own battles by now. Let's discuss this further when they're back. We still have some big challenges ahead before this expedition can finally be declared a victory. டொமைனுக்கு மட்டும் கொண்டு போயிடாதீங்கடா. ஓகே லேப்டாப் கொதிக்குது. எதில் வச்சுக்கிறேன் அப்படி? The meeting is probably gonna be in the biggest tent, right? Looks like a bunch of people are there already. Hey, good to see you again. Oh, Boss Sneff asked me to pass on a message. She went to see Lauma and Columbina at the Frost Moon Scions. Apparently, there haven't been any changes to that space the Rahir of Solnari's in. That means the recent wild hunt attacks have nothing to do with Rerir, right? Ooh, that's a relief. I'm under. They're keeping a. Oh, yeah. Lauma and Columbina asked me to pass on a message too. Focus on the enemy you are facing. You know something? These Knights of Favonius are paying me a pretty nice sum to deliver ஸ்ட்ரீமே முடிச்சு messages. கால கொடுமை. சை Oh, Varka's a generous. Surge. நம்ம ரெண்டு பேரும் ஓடி போயிருவோமா? அதுதான் ஏன் ஸ்டோரியில் கூட சும்மா இங்கே மட்டும் போய் வச்சுக்கிறானுங்க. ஆமாம் எங்கே போனோம்? கேம் லேக் அடிக்குதா? என்ன சொல்கிறீங்க? அப்படி ஒரு விஷயமே இங்கே இல்லையே. Hey, Honorary Knight. Looks like pretty much everyone's here. ஆனால் ஓகே இந்த ட்ரெஸ்ஸு ஆனால் அவனுங்க போட்டால் நல்லா தான் இருக்கும். இந்த ட்ரெஸ்ஸு டீசெண்டாக தான் இருக்குது பழசுக்கு. Albedo and Durin are just wrapping up their analysis. You want to wait for them here?
பேசாமல் வெயிட்டை போட்டு நாளைக்கு ஒரு லைவ் போட்டுருவோமா? எனக்கு அப்டேட் பண்ணி இது அப்டேட் ஒன்று ஞாபகம். அடுத்த இது பார்த்தியா? லாகின் ஸ்க்ரீன்லாம் மாற்றுறாங்க போல். அந்த டூடு டூடும் ஓடும்ல, அது என்ன அது ஸ்டார்ட் கேம் கொடுத்து இந்த கதவெல்லாம் ஓப்பன் ஆகல, அந்த இது மாற்றுறாங்க போல். உனக்கு பீட்டாவில் வரும்னு நினைக்கிறேன், பார்த்துக்கோ. நான் இப்போதைக்கு ஸ்டோரி முடிச்சுட்டு நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். சும்மா யாராவது பாருங்க, ஸ்பாய்லர் பண்ணுங்க. யோ நான் என்ன பண்றது? Intel from the Frost Moon Scions and the Curatorium of Secrets corroborates this. Wait for the meeting. Summarizing current situation. To confirm, the present leader of the Wild Hunt is the creature resembling a wolf, Andrius, god of the North Wind. அதான் சொல்லிட்டேனே. Next. More precisely, it's the external will that has seized control of Andrius' spirit, namely Roland, the bloodstained knight. Whoa. Hold on. I'm completely lost. Isn't Roland some monster from like 500 years ago? 6.5 ஆமா, நியூ மேப் தான். ஃபுல்லாக படுத்தாலே சாயிரும்னு அரைகுறையாக படிச்சுட்டு ஓடியாங்க. ஐயோ, லீக்ஸை பார்க்குறதுனா ஒன்று ஃபுல்லாக பார்க்கணும், இல்லை பார்க்கக்கூடாது. அது என்ன அரைகுறையாக பார்த்துட்டு வருது, இங்கிட்டும் இல்லாமல் அங்கிட்டும் இல்லாமல். ஒன்று ரோட்டுக்கு இந்த பக்கம் நிற்கணும், இல்லை அந்த பக்கம் நிற்கணும். How'd he suddenly get wrapped up with a god from 1,000 years in the past and the present day Wild Hunt? ஐயோ, நானும் அப்படி தான் இருந்தேன். ஆஃபீஸில் போர் அடிக்குதுன்னு ரீல்ஸ் பார்க்க போனேன். அப்போ வந்துட்டு லீக்ஸ் போடுறான். நான் என்ன பண்ணுறது? இவ தான் ரியாக்ஷன்னா எஹோடா தான். நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன பண்ண முடியாது. Are you familiar with compensation mechanisms? When an organism sustains damage, relevant tissues will undergo changes to... For example, when one kidney is damaged, the other will be strengthened to compensate. Or, when a main artery is blocked, the collateral vessels become more active. எஹோடா பார்த்து வாக்கா எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்க ட்ரை பண்ண. புரியல. எஹோடா பார்த்து வாருக்கான எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்க. அதான் அந்த நாய்க்கு எக்ஸ்பிரஷன் இருந்தால் என்ன, இல்லைன்னா என்ன? எவ்வளோ வாரம் வர முடியுமா? Similarly, when the Wild Hunt lost their leader, the Abyss harnessed the memories that flow throughout the ley lines அந்த to நாய்க்கு fashion a எக்ஸ்பிரஷன் new இருந்தால் one என்ன, இல்லைன்னா என்னங்கிறேன். for the present circumstances. இவன்லாம் பாரு, எப்போலேருந்தோ இருக்கான். இவனுக்கெல்லாம் எக்ஸ்பிரஷனே கிடையாது, அவனுக்கே தெரியாது. That new leader is a mirror image of Roland, the bloodstained knight. அதான் Right. Actually, story no matter how is strong the organ compensation is, it will never quite match the functionality of the original organ. The Roland replica can't possibly imitate Barir's overwhelming power, nor his ability to disguise himself as others. So, the Abyss made use of the connection between Roland and Boreas to compensate for this lack of power. மகேஷ் பாபு இருந்தாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. The replica corrupted and took control of Andrius as he slumbered by the bank of Amsvartnir. However, exactly why the Abyss chose Roland to mimic, and indeed how it was able to do so, remains unclear. I guess he must have gotten caught up with the Abyss or Nodcry somehow during his wanderings through Tevat. But we can keep those questions on the back burner.
Okay, Paimon gets all that, but what did you mean when you said we can't kill him right now? We can't kill him right now because a dead god may prove more dangerous than a living one. From intelligence gathered during the expedition, we have reason to believe that the power released when a god is felled can have catastrophic consequences for us mortals. Worse still, the wrath that remains after a god's passing becomes a source of endless turmoil. Once God remains contaminate the land, they will persist for thousands of years. This land has already been ravaged by the Wild Hunt. If we add God remains to the mix, Query. While I can indeed find records of disasters caused by God remains in my database, there also appear to be cases of gods dying naturally with no ill effects. In that land, the passing of the Pyro Archon's flame is a common occurrence throughout history, and even the Great question. Glad you asked. Honorary Knight, you said Lupus Boreas gave you a token to pass on to me? அங்க பாரு அவன கை நடுங்குதுடா வாங்கடா சீக்கிரம் This form has come to the end of its time. எதுலயா பார்க்கணும் ஏரியா டெஸ்ட் பண்றோம் இவன் பேசினேங்கறான் எலவர்த்தன் இசை மணியன் தானே யாரு You saw it too. You must have keen powers of perception. Not that it surprises me. That was Boreas's final thoughts before merging with the ley lines. It's the reason Mondstadt remains unharmed by his god remains. In his final moments, he made a choice to give everything he was to the ley lines. Sounds like Andrew spent thousands of years searching for his place in the world, too. Yes. Only then can he break free from the corruption and control of the Abyss, and make that decision once more. I see. I would say that இவன் planting பேசி thoughts முடிச்சானா inside அந்த the டேமேஜ் mind of a ஃபேஸ் god பார்க்கலாம் sounds a little far-fetched, but since it was his own wish to begin with, it sounds feasible to me. அம்னீசியாவா அப்படின்னு ஒரு கேமா Wait, we already have a perfect solution? Then why are we even having this meeting? Let's go do this thing! அதான் நானும் கேட்குறேன் பாருங்க செல்லம் மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்கு If only it were that simple. Unfortunately, this one thought alone is unlikely to be powerful enough to break through the Abyss's control and reach Andrias' heart. நான் பாதி கேம் தான் ஆடி இருக்கா We need to find a way to make the thought இவன் அந்த எம்கே ஐசன் ஃபயர்னு ஒருத்தர் இருப்பான் அவன் விளையாடுறான் ஃபயர் Boreas needs all his remaining strength to fight against the அவன் வந்து நல்லா இருக்கும் ஃபுல் கேம் பிளேவே போடுவான் ஒரே வீடியோவா can't afford to send us any more of his power. நான் வந்து தான் ஃபுல்லாக அந்த அசசன்ஸ் கிரீடு அந்த சீரீஸ்லாம் ஒரு 2-3 பார்த்தேன் However, since his form was unstable during his journey with the first night of Boreas, if we can collect those fragments, we can use them to strengthen the decision to merge with the ley lines. So we need to retrace his steps and look for random fragments? But they could be anywhere between Notcry and Mondstadt. It'll be like looking for a needle in a haystack. You don't need to worry about that. There's a few fragments left to gather in Notcry, but most of them are already inside this sword. I've been collecting them during the whole expedition. Huh? Wait, really? I mean, it's an expedition, not a stroll in the park. Each step of the way, we've been hard at work planning for every possible contingency, not just the Wild Hunt and the Abyss. ரியாக்ஷனுக்காக தான் அவனுக்கு யூஸ் போகும்
பியூடிஃபை பற்றி தெரில, ஆனால் ஐஷோ ஸ்பீடுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் அவன் ரியாக்ஷன்ஸு அவன் கண்டென்ட்டும் நல்லா தான் இருக்கும், இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். என்ன அப்பப்போ லைட்டாக லோஸ் ஆகிடுவான் அவ்வளோதான். Still, all I foresaw was that an abyssal calamity was brewing in the north. Had I known more, we could have saved a lot of energy. Instead, we've had to make best guesses, prepare for every possible scenario. If all that preparation went to waste, all the better for it. But anything that proved useful, we knew we'd be grateful for down the line. ஐஷோ ஸ்பீடெலாம் குழந்த மாதிரி இருப்பான். பியூடிஃபை தெரியும் எனக்கு, ஆனால் வந்து பார்த்ததில்லை நான் அந்த அளவுக்கு. 2025 பண்ணது, 2012 பண்ணிட்டேன். தெரியும் அவன்லாம் எப்போயெல்லாம் தான் இருக்கான்ல. அவன் கண்டென்ட் அந்த அளவுக்கு பார்த்தது கிடையாது நான், ஆனால் அவனுக்கு தெரியும் எனக்கு. According to what Boreas told me before we left Mondstadt, his form was at its most unstable at the beginning of his journey. That means the fragments here should be the most powerful ones. But of course, we've been okay, so 3 more mini expeditions to go. I managed to gather one fragment before Roland reappeared. I also have a confirmed location for the second, which I'll take care of in short order. As for the third fragment, we've identified a general search area to focus on. நான் அந்த கண்டென்ட்லாம் பார்த்தது அவன் ஒருத்தன் இருக்கான்னு தெரியும், அவ்வளோதான். ரொம்ப ஓல்டு யூடியூபர்னு தெரியும், அவ்வளோதான். Mondstadt. It's our duty as Mondstatters to defeat him. And since the Wild Hunt is involved, the Lightkeepers will provide their full support. The Clink Clink Krumkake craft shop will also help in it. So what do they need me here for? Wait, I think maybe I signed a contract at some point. Didn't exactly scrutinize it though. I mean, who actually reads those things anyway, right? அங்க பாருங்கடா ரியாக்ஷன். Great. Knew I could இதுக்காண்டி தான் இவனை எடுத்தது. Our friend from the Curatorium of Secrets will provide intel. புது வீடியோஸ் எல்லாம் ஜிஎஃப் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். So he'll be darting back and forth across the battlefield, dodging the wild. நமக்கு ஜிஎஃப் இருந்தாங்க. Updated. Higher quality ingredients will be used to prepare your future meals. Darn it! I should have known this payday wouldn't come that easy. I'll deal with the second wolf spirit fragment, which we already know the location of. இன்னும் மறந்துட்டு தான் இருக்கு. With fragment 3, be sure to give me an update. இதில் அவன் ஜிஎஃப் வந்தால் வியூஸ் இன்னும் அதிகமாக போகும். அவனுக்கு போகிற சரியா, நமக்கு எங்கேயா ஜிஎஃப்க்கு நான் எங்கடா போவேன், எனக்கும் ஜிஎஃப் வேணும்டா. Traveler, could you join me in retrieving fragment 2? முடியாதுடா. I have a feeling that your unique constitution might come in handy. All right, time is of the essence. Let's move out, people. Dismissed. அந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அப்பா ஓட்டுட்டான், இனி விடுடா, நான் போய் டேமேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஆமாம், அது பேர் என்ன? எங்கேயா போய் சர்ச் பண்ணோம் அந்த இது? அப்போ பேக்கு குமாரி இருந்தான், இப்போ இன்டெலிஜென்ட் பொழுது பிசி பில் பண்ணுறான், யூஸ் பண்ணுறான்.
மோஸ்ட் பாப்புலரா? எங்கடா அவன் மோஸ்ட் பாப்புலர்? மந்த்லி பாப்புலர் தானே இருக்கு. கீழே எங்கன்னா ஒழிஞ்சிருக்கிறானா? மந்த்லி பாப்புலரில் தானே நீ வந்தல? இவனா மைனஸ் சர்ச்சு தான் ஏன் எங்கே இருக்குன்னு தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நேரமா. யாருன்னா சொல்லுங்க. நீ டெஸ்ட் டம்மின்னு சர்ச் பண்ணா இவன் எங்கன்னா இருக்கு. அதோ இருக்குது இவன் தானே. டாட்டு Happy to oblige. இவா இவா யாரியா சுக்கு Commencing task. ஒருத்தருக்கு தான் மாஸ் பண்ணுறேன். ஓகே பார்த்துட்டு சரிடா பாங்கடா தான் ஸ்டார்ட். Insulation chamber deployed. Preparing for dust up. Absorption test. Animal hyperspace. Observe. Close your eyes. Fear the dark. Observe. Do you fear the dark? Plane. Defensive mode engaged. Stand clear. Beware the creatures of the night. Be silent. Close your eyes. நானே அப்பமெண்ட்ரி A moonlit night for all. Insulation chamber deployed. Ultimatum protocol. okay. Be silent. To dust. Swirl. Mark 2. மாங்கமங்கன்ற குத்தம். Observe. Be silent. Night falls. Close your eyes. Night falls. Surge. 3 moons confirmed. போது மாட்டினே இருக்குமா? Annihilation mode. Absorption test. Stand clear. Observe. To dust. ஐயோ சி தெரியாம ஐயோ கொடுத்துட்டேன்பா. ஸ்டார்டிங்கில் டைமர் செட் பண்ணலாம். ஃபார் 1 minute வச்சு ஆளை கட்டாரு. எதில் செட்டிங்ஸ்லையா? ஒரு நிமிஷமா? ஒரு நிமிஷத்துக்கு எங்கடா போவேண்ணா? செட்டிங்ஸில் காணுமே. லெவலில்
ஸ்பான் ஆனதுமா சரி எவ்வளோ பார்த்துக்கலாம் நேரம் ஆட்டு Close your eyes. Observe. Close your eyes. To dust. Surge. Cleanup sequence initiated. Ultimatum protocol. Animal hypostasis emulation. Observe. Animal test 63. The long sleep beckons. ப்ளஸ் தி அப்படியே பின்னாடி வரன்னா என்ட்ரன்ஸ்லேயே இருக்கும் இதிலே பார்த்துடலாம் அவட என்ன பார்க்கணும் இதில் அட்டாக்கு அரேனா என்ட்ரன்ஸ்ல இருக்குமா அதான் இருக்கு ஓ இவனா Let us have a modicum of patience for the richness and complexity of humanity. The wanton cruelty of the few is not worth our ire. ஆனால் இந்த குழம்புனா தான் செகண்டில் வருது இனிஃபா வரல குழம்பினா தான் வருது அதான் எனக்கும் தெரியல அதுதான் எனக்கும் புரியல ஹவ் இட் இஸ் பாசிபிளா எனக்கே தெரியலையா ஐடியா கேரக்டர் பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியல ஹவ் இட் இஸ் பாசிபிள் எனக்கே தெரியலையே நினைக்கிறேன் இவனுக்கே தெரியாது இனிப்பேட தானே மேலே வந்துருக்கணும் இவள்த ஏன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்தது பரவாயில்ல அந்தளவுக்கு நம்ம புல்டு பண்ணிட்டோமோ அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை Let us have a modicum of patience for the richness and complexity of humanity. ஒரு நிமிஷம் கரெக்டா வச்சிருக்கேன் ஒரு நிமிஷத்துல என்னத்தை கண்ட்ரோல் பார்ப்போம் Absorption test. Animal test 63. Installation chamber deployed. Preparing for dust up. Be silent. Close your eyes. Observe. Night falls. Surge. Cleanup sequence initiated. Absorption test. Enhanced animal. Be silent. Observe. You will fear the dark. A new moon rises. Ultimatum protocol. Animal test 63. Close your eyes. அப்போ கூட இவன் டேமேஜ் தான் அதிகமாக வருது உலகின டேமேஜ் தான் அதிகமாக வருது இல்லை இனிப்பா டேமேஜ் தான் அதிகமாக The night cometh. Close your eyes. Be silent. Do you fear the dark? வந்துச்சா இவன் 40%, குழம்புது 28, இவளது 30, இவளது 1%. குழம்புனா நார்மல் அட்டாக்கா? இல்லை
தட்டி விடு. இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன். இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தீங்கன்னா நான் நிம்மதியாக இருப்பேன். வெளியே போய் ஃப்ளின்ஸ் முள்ளை காட்டு. இது வரேன். ஃப்ளின்ஸ் $87,228 இந்த பண்ணால் இருக்குது. அதனால் எலக்ட்ரோ பாய்ஸ் ஒன்றும் அடிச்சிக்க மாட்டானுங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸ் இது, அப்புறம் காப்லெட் இது. ஆமாம், காப்லெட் ஏன் இது போட்டு வச்சுருக்கேன்? சரி, எதுக்கோ போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் சர்க்கிள் பார்த்தோன்னா இது, அப்புறம் இது, அப்புறம் இது. அதை விட ஈஸி ஆப்ஷன் வச்சு எஸ்கேப் கொடுத்தாலே ரிட்டர்ன் டு டிவைட் ஆப்ஷன். ஆச்சோ, சரி விடு. நம்ம எப்போவுமே புதுசாக தான் யோசிக்கணுன்றதுனால இப்படி வந்துட்டோம். இது வேறு நீ தான் கண்டுபிடிச்சேன். அட்டாக் காப்லெட்டுக்கு தானே டேமேஜ் அதிகமாக இருந்துச்சு. நான் காப்லெட் ஏன் இது போட்டிருக்கேன்னா இந்த வெப்பனுக்காண்டி தான் போட்டிருக்கேன். இந்த வெப்பனுக்கு கொஞ்சமாக சிஎம் இருந்தால் தான் வேலைக்கு ஆகும். டோட்டலாக பார்த்தோன்னா 1800. ஆனால் இவன் உண்மையிலே டேமேஜ் அதிகமாக தான் பண்ணுறான். 1.8K அட்டாக் கம்மி. கரெக்டு தான், கம்மி தான். இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லை. இப்போதைக்கு ஏதோ டேமேஜ் போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டேன். ஒன்று எதுவும் கண்டுக்கிறது இல்லை நான். அப்படியே இருந்தான்னு சொல்லிட்டு. டேலண்ட்டு 8-10. நான் பார்த்த பில்லாம் 2 to 2.5. கரெக்டு தான்யா. ஆனால் இந்த வெப்பன் போட்டால் அது பண்ண முடியாதுயா. இந்த வெப்பன் போட்டிருக்கவன் புல்ட போய் பாரு, அவ்வளோ வரவே வராது. ஆக்சுவலி இந்த வெப்பன் போட்ட நானும் யாரையும் பார்க்கல. நான் இந்த வெப்பன் மேண்டேட்ரியாக இந்த வெப்பன் போட்டாலே மேண்டேட்ரியாக இஎம் வந்துட்டு எதனா போட்டு தான் ஆகணும். அதனால் நான் வந்துட்டு காப்லெட்டில் வந்துட்டு இஎம் போட்டேன். எனக்கு இப்போ அட்டாக் போகிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ. பெரிய விஷயந்தான், அது வேறு விஷயம். இருக்குது என்கிட்ட அட்டாக்கு காப்லெட்டும் இருக்குது. ஆனால் இதை போட்டேன்னா கூட எனக்கு வந்துடும்னு வச்சுக்கோங்க. 2Kலாம் வந்துடும் ஈஸியாக. 2.2K வந்துடுச்சு. ஆனால் என்னன்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான், வெப்பன் தான் பிரச்சனை. கரெக்டு. இஎம் தான் அட்டாக். அதுதான், அதனால தான் நான் வந்துட்டு இஎம் போட்டிருக்கேன். நவர் அதனால தான் நான் இஎம் போட்டிருக்கேன். எனக்கு இஎம் அட்டாக் காப்லெட் இல்லைன்னு இல்லை, அட்டாக் காப்லெட் இருக்குது. ஆனால் இந்த வெப்பன் போட்டால் எனக்கு இன்னும் அட்டாக் அதிகமாகவே வரும். இவன் இந்த வெப்பன் சும்மா இருந்ததுயா ரொம்ப நாளாக, என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரில எனக்கு. அதனால் இவன்கிட்ட குத்துட்டேன். இவன் பரவாயில்லையா, இந்த இருக்காளே எங்கவ, இவ தான் பண்ணு. இவளுக்கு சென்னை வைப்பானு. இவளுக்கு என்ன பில்டுன்னு எனக்கு இப்போ வரையும் தெரில. நான் பார்த்த வரையும் எல்லாம் அட்டாக்காக போட சொன்னானுங்க. அதனால அட்டாக் போட்டு சுற்றி நிற்கிறேன்.
இது மட்டும் கிரிட்டு போட்டு விட்டேன் அவ்வளோதான். மிச்சம் எல்லாமே அட்டாக் தான். இருக்கிறதுலே ஃபன்னிவ தான். வா வா மாமி, அப்படிதான் இருக்கணும். ஏன்னா இந்த வெப்பன் இப்போதான் ரீசெண்டாக இதுலேயே கிடச்சிது. என்ன ரீசெண்டாக இல்லை, ரொம்ப நாளாக என்கிட்ட தான் இருக்குது. ஆனால் லெவல் 20ல் இருந்துச்சு. இவ்வளோக்காண்டி தான் இப்போ லெவல் 9 போட்டேன். சரி சும்மா தான் இருக்குது இந்த வெப்பனு, இவ்வளோ யூஸ் ஆகுன்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன். இவளுக்கு அதுவும் இல்லாமல் அட்டாக் தான் வேணுன்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன்னா, சரி கிடங்கு போ அப்படின்னு சொல்லி இவளுக்கு கொடுத்துட்டேன். நிம்மாசா அடுத்த பண்ணு இவருக்கு வந்து ஸ்டாட்ஸும் வந்து ஓகேவாக தான் இருக்குது. வேண்டாமே நானே ஓடுக்கு பார்ப்பேன்டா. அராணி வரான், பெரியலாம் வரான். நான் போட்டு இல்லை செய்யுது போனால் எடுக்க போகிறது. நானே என்டே சென்னை இல்லை, என்ன எடுத்தாலும் இந்த வெப்பன் கொடுக்க போகிறது இல்லை. அது வேறு விஷயம். People ought not be so frightened of ghosts. They are merely talking shadows, chattering away endlessly about their past affairs. அதுதான் கேனே பார ஃபோன் வரேன் எத்துக்கோ. படா ஆனால் கொஞ்சம் சீரன்றா. I see the value in my own work. ஐயாக்கா பண்ணா ஐயாக்கு இல்லைன்னு தான் கொலை பண்ணுவோம். சென்னை இல்லைன்னு கொலைக்கூடாது. திருசா இல்லைன்னா திவ்யா. ரேண்டம் எவனே உள்ள வருது. ஐயாக்காவோட டீம்மேட்டா? டீம்மேட் தான், என்ன பண்ணுறது. நான் 50 லாஸ் ஆகிட்டேன். யாருக்கு தெரியுமா? இவளுக்கு தான் லாஸ் ஆனேன் 50. எதில் அது பேர் என்ன, குரோனிக்கல் பேனர் வந்தது, அதில் இவளுக்கு தான் லாஸ் ஆனேன். ஐயாக்கா கோச்சிக்காதா? ஐயாக்கா ஏற்கனவே கோச்சின்னு தான் இருக்குது கேரளில். இங்கே He who wishes to peer into the abyss needs simply to wander through Nodcry on a misty night. The march of the wild hunt will be sure to drag him into the darkness. சரிண்ணா, லைவ் நீங்கள் முடிச்சிடலாமா? ஒரே நிமிஷம் ஒரு ஃபோன். People ought not be so frightened of ghosts. They are merely talking shadows, chattering away endlessly about their past affairs. நான் ஆக்சுவலி என்ன பேனர் போச்சு இப்போது? ஜிபை அப்புறம் நியூலெட்டு. சரி கலதை இந்த இவன் இருக்கானே, எங்கே அது யூனிஃபார்ம் வச்சு குழம்புனா காணோம். நான் இந்த வெப்பன் அவன்கிட்ட தான் குத்து வச்சுருந்தேன் நியூலெட்டை. சரி விடு, இதுவும் வேறு வெப்பன் தான், இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ, சொல்கிறத மட்டும் கேட்டு. இந்த வெப்பன் குத்து வச்சுருந்தேன் அவன்கிட்ட. திடீர்னு பார்த்தா குழம்பினாக்கு இந்த வெப்பன் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ட்டானுங்க. அதனால என்ன பண்ணிட்டேன், அவன்கிட்ட இதை குத்துட்டு இவர்கிட்ட இதை குத்துட்டேன். அடி மாசா ஒன்று இரியா இப்போ காட்டுற மாதிரியா? ரைடன் இருக்குது, ஷாவு இருக்கிறான், ஊட்டோ இருக்குது. இங்கே பேர் ஊட்டோ வித்து வெப்பனு கத்தியா இல்லையா?
வேறன்னு பார்த்தா கிளைமோர் இதோடு இதை பற்றி நான் பேசுகிறோம்ல அது வந்துட்டு டீலுக்கு வைப்பானு வார்டுன்னு பார்த்தேன்னா இந்த ஒருக்கு பாரு நீலோக்கு மட்டும் கொடுத்து வச்சுக்கிறேன் மிச்சத்தை பற்றி பேசுகிறோம்ல People ought not be so frightened of ghosts. They are merely talking shadows, chattering away endlessly about their past affairs. கண்ண முடியுது நீ எதுவும் பார்க்கல நான் எதுவும் பார்க்கல பவுலில் என்கிட்ட 5 ஸ்டாரே கிடையாது எப்படி சரி வைப்பறேன் நானும் அப்படியே கிளம்புறேன் இவன் என்னவோ பண்ணுறானே எங்கே போய் கலகிறானே தெரியல இவன் எங்கடா போய் ஊர் கலெக்ட் பண்ணுற நீ சரி சரி ஓடு ஓடு அழக்கூடாது நீ எங்கே போய் ஊர் கலெக்ட் பண்ணுறானே தெரியலையே சேசனுக்கு இது போயிட்டானா ரெடி அண்டர் கிரவுண்டு இதெல்லாம் லாமா இருக்கு He who wishes to peer into the abyss needs simply to wander through Nodcry on a misty night. நானும் போய் தூக்கத்தை கண்டினியூ பண்ணுறேன் மீண்டும் மீண்டும் drag him into the darkness. சரி சரி கண்டினியூ பண்ணு அப்புறம் என்னப்பா ஆஃப் பண்ணிடலாமா கரெக்டாக நாளைக்கு வந்து ஸ்டோரி கண்டினியூ பண்ணுவோம்